Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier mit dem Franklin noch in der Nähe von der Grove Street. Ich weiß nicht, wie die Straße heisst hier, aber da, wo seine Gang ist. Da La Familia oder wie sie heisst. Und ja, wir machen jetzt in dieser Folge noch die weitere Mission beim Michael. Also wir machen die Hauptstory weiter. Wir haben in der letzten Folge ja noch das Autorennen bestritten. Der Michael ist anscheinend immer noch beim Lester. Der steht einfach immer noch da, wie wir in der letzten Folge weggegangen sind. Also ich nehme jetzt eben auch in einem Stück auf. Bruno wird wahrscheinlich noch da stehen. Also wir müssen jetzt aber zum Michael High, ist es, glaube ich. Jawohl, genau. Um die weitere Mission zu starten. Wir könnten eigentlich auch mal schon zum Trevor wieder wechseln. Allerdings würde ich mal sagen, wir machen das in der nächsten Folge dann. Jetzt brauche ich noch irgendwie ein schnelles Auto schnell. Ja, und der ist schon gut. So, dann fahren wir mal zum Michael heim und dann starten wir dort die Mission. Gut, also wir sind hier angekommen bei Michael. Dann schauen wir mal, was da jetzt für eine Mission startet. Hey. But... Oh. Hey. I'm sorry I spiked you, okay? I get so mad and I can't control things, and then, you know, shit just falls on top of me. My life sucks right now, and I don't know what to do except I want to say I love you and hug it out, but all that wimpy shit is just... Well, I'd say gay, but I have some friends who are gay, so that's not cool anymore, and the ones that I don't really like, it's not because they're gay, so... Lame, all right? You are just a lame and angry psycho sometimes. You do bad shit and things. I don't know if I love you, and I'm pretty sure I hate you a little bit, but I'm just so fucking upset that we can't even see each other. And you're just a drunk, lame dad. You know what? That might just be the nicest thing anybody's ever said to me. So will you buy me a car? What? I mean, not in the so will you buy me a car kind of way, in a completely off-topic, can you buy me a car? I mean, firstly, I'm a fat shit that you ruined. And secondly, I will get a job, and I will stop smoking pot, in that sort of way, okay? I love you too, son. Now, go. Get a job, because I don't have the money to buy you a car. Besides which way, I'm probably gonna be dead in a couple weeks anyway. Please don't die, okay? Yeah, it's great catching up with you too, Dad. Yeah. Hey, how's your mother? Oh, she's great. No, she's not. She's bored. I mean, all this mesmerizing tantric sex she's been having with a much younger, better built, caring and compassionate man is great and all, but what's she gonna do for the other 6 hours of the day? What the fuck? I'm just winding you up, you miserable bastard. She's mad at you. She's scared that you're gonna die, and she wants you to go over there and prove that you give a fuck. All right. I can take a fucking hint. Let's go. We'll get Tracy on the way. Tracy, on the other hand, she's a star. Sort of. Mom said she was at Bean Machine. So, gut, also da müssen wir da jetzt Michael seine Family zusammennehmen. Kann ich ihn auch umschöpfen? Ah ja. Oh Gott, ey. Perfect. You don't have to buy me a car, you can steal me one. Also, dann fahren wir mal zum ersten Punkt. Ich weiß gar nicht, wer wir jetzt zuerst holen. Hoppala. What's been happening? You know, I don't know, stuff? No, I don't know. Well, what's been happening Da vorne, hä? Thanks. It's... There they are.
outside. Come on, let's say hi. Caffeine. Come on. Your Colonel has been. Hallo? Laufen wir ums Auto rum? Ah, ich kann nicht säckeln. Lifestyle guru and a little bit more boy toy, please. Excuse me, I'm trying to write a screenplay. Shush, here. woman. Hey, Amanda. Fabian. Michael. Hi, Mom. Hi, Jimmy. These two, a picture of holistic well-being, I don't think. Hey. Maybe they shit once a year between them. Oh! That's my son. Amanda, come. I have a new unitard on hold. You must pay for it. Hey! Hey! Buddy, I'm gonna ask politely that you show my wife a little respect. Red meat has been blocking your chi as well as your digestive tract. I ain't even gonna go there. I'm gonna ask you one time, nicely. Michael, just hit him, please. Shush, woman! Anything for you, sweetheart. What are you doing? I had some really good work there, you dick! There's a lot more where that came from, Holmes. Was he alive? Yeah, he's fine. Listen, Amanda. I've been meaning to say to you, look, What he's trying to say, Mom, is that he's a pathetic, old, drunken mess, and he needs you. And you could do a lot better than a prima donna yoga instructor with an anal fixation. Someone say... Shut up! I guess we could try. all I'm asking for is a shot. Neutral ground. Dr. Friedlander's office. It's perfect. All of us. I'll pick up Tracy and bring her there. Meet you? Fine. All right, you. Come on, get up, you idiot. Yoga? No yoga. All right. You know where your sister is, right? Yeah. Let's go. Wait, but what about that sugar, caffeine, and emulsified pig fat flavored beverage I want? Another time. Come on, I want one too. Later. I think Tracy's over at Gut, also jetzt müssen wir noch Tracy holen. Die ist in einem Tattoo-Studio. Auch gerade da vorne. So, perfekt parkiert da innen. Dann schauen wir mal, was da jetzt da abgeht. Says I'm capable of violence, but I'm awesome in the sack. So listen, babe, if you want to make it in Vinewood, you got to do whatever it takes, even if whatever it takes is a depressed borderline alcoholic who hosts the third most popular talent show amongst the 40-year-old female demographic. So, you'll let me on the show if I blow you? Yes, and if you could wear some black lipstick, the little guy loves the goth vibe. Oh, Whoa! Laszlo. Dude, that was entirely out of context, bro. Jim, you find the Inkslinger, sit on him. Laszlo here's gonna have a little cosmetic work done. No, please. Whoa, stay put, you lame ass Mark. Sure, kid. What? You're not gonna get me up Prince Albert, are you? Zum Piercen, dann machen wir doch mal. Schick. Nase piercen müssen wir auch noch. Oh, that looks purty. Here, let's get rid of this. Oh my God, Papa Bear, what's Daddy number 2 gonna think about this? Let's not get him involved. Let's do. Just to be clear, I'm not paying for this, right? Please. Please don't put a gang symbol on me. Should I draw his 3 Oh man, ey. There we go. Oh, Nice. you got like a camera phone or a mirror I can. Oh yeah, I'll get you a mirror. Smash you over the head with it. That's Fuck better. this. Snip, snip. Oh, this is a real one-stop shop. What are you doing? Oh, no, that's my signature, my ponytail. Now I gotta get extensions. No, what you gotta get is my daughter, whatever she wants. Yeah, without sucking on your piddle stick. Look, okay, guys, that was a joke. I'm a clown. I'm a sad, lonely little Hey, clown. you're gonna put her on your show and you're gonna make sure she looks good. Look,
okay? I got a lot of juice in this town, but I mean, I'm not a miracle. Just do it! Yeah. All right, Trace, let's go. We gotta get to the therapist. So, I'll like call you or something, okay? Bye. There's never a family that needs therapy. My pony. How do I look? It's not good, is it? Who knew you needed a tattoo gun? It's one of those Gut, also jetzt haben wir hier Tracy auch geholt. Haben wir noch ein Tattoo können stechen lassen, also nicht uns, aber jemand anderem. Dem Leslie besser gesagt. Und jetzt müssen wir noch zu dem Psychologe, Psychiater, was auch immer ist, runterfahren. As soon as you two aren't into it, you can just So, also ist schon da, hä? I got all the prescriptions I need, at least for the meantime. Michael, kids, let's go inside. Okay. So, und dann haben wir jetzt so voll die Familientherapie. Amanda. Hello. Good to see you again. Michael, I'm so glad. Isn't this great? fantastic. Michael, be positive. I am being positive. This is me being positive. Give it up, Michael. The sarcasm. It's one of the reasons I moved out. It's beneath you. No, it's not, Amanda. Trust me. Nothing's beneath me. No, normally there's a whore beneath you. You know, for someone who spends every waking moment working on themselves inside and out, I gotta tell you, the progress has been really fucking slow. How would you know what progress is like, you stupid murdering shit? Gee, because all you do is whine at me. Oh, all I do is whine. Michael, could you please stop murdering people? Michael, could you please stop endangering me and the both of your children? You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty about it. That is not work. I don't see you complaining on the way to the fucking bank. I mean, let's face it, Amanda. We're trailer trash, you and me. We were taught to do this. Get a center, Michael. You have no center. How about you suck my cock? Huh? No, wait. We'll both get a center before that ever happens. You are such a fucking animal, a deranged animal. You're fucking ain't right on deranged. How could I not be? I should have had you locked up years ago, you stupid Do it. shit. Do it. I'll put you in the fucking ground with the rest of them. And that's really all the time we have. Oh, but Great. I think we made some real progress there. Oh, Michael, I hope this goes without saying, but family work is a little more expensive. What, double? Squared. Of course. Take care now. Hey, so you gonna come home with me or what? guess we'll give it a try. All right, then. Kids! Are you gonna take us home then? Irgendwie check ich es nicht ganz, jetzt haben sich die so angeschaut und weiss ich was alles. und jetzt ist irgendwie alles wieder gut und irgendwie die Besetzung ist irgendwie ja nicht mal 5 Minuten gegangen, 2 Minuten. Und dann sagt er einfach, wir haben keine Zeit mehr jetzt, oder die Zeit ist schon vorbei. Schon noch speziell. Aber wir fahren jetzt wieder zum Michael heim. Wow, der zieht einfach rüber. So, also sind wir da. Kids, rooms. If you find dead bodies, cheap women, or Trevor Phillips, we're checking into the Rockford Hills Hotel. So, dann haben wir die Mission bestanden. Missionszeit haben wir nicht geschafft. Haben wir noch über rausgeholt. So, wir kommen jetzt zum Trevor, okay.
Okay, der Trevor, so wie wir ihn kennen, mal wieder mit nichts an, außer die Schuhe und Unterhose. Und das sieht mir fast so ein bisschen aus, als wäre das wieder so die Lost Gang müssen dran glauben. Ja, so ist es auch. Gut, also, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge, wir sind voll auf der Insel raus, ja. In der nächsten Folge machen wir wahrscheinlich mal wieder etwas mit dem Trevor. Aber wenn wir jetzt mit dem eben halt keine Missionen offen haben, also von der Story her, machen wir halt einfach Nebenmissionen. Dann würde ich mal sagen, wir gehen dann nachher, wir gehen schon dann auch mal noch zum Barry mit dem Trevor. Dann haben wir alles gemacht. Und dann haben wir ja da noch ein paar Nebenmissionen, die wir auch noch machen können mit dem Trevor. Aber das soll es jetzt mal gewesen sein mit dieser Folge von GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo und wenn ihr das Video teilen würdet. Unten in der Videobeschreibung verlinke ich da immer noch das Video, wo ihr könnt abstimmen könnt, was soll ich gamen nach dem GTA 5. Wir haben ja dort noch ein bisschen zur Auswahl von GTA San Andreas, Need for Speed Heat und jetzt muss ich überlegen, Fallout haben wir noch gesagt, Fallout 4, Skyrim, Vice City noch und auch noch Red Dead Redemption. Also geht gerne auf das Video und geht abstimmen. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.